His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Yeah. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki. Yeah. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki. Yeah. Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki. Yeah. Shishinatai Chaitanya Chandra ki. Yeah. Sankirtan Yagya ki. Yeah. ISKCON Tallinn Yatra ki. Yeah. Go Premanande. Says love Subramshan to Prabhupada. Says love Subramshan to Prabhupada. Says love Subramshan to Prabhupada. Says love Shri Guru and Shri Gauranga. Says love Srila Prabhupada. Jai. Dusyanvam K. Jai. Jai. Hari. Tenon. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
we're reading today from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, the passing away of Bhishma Dev in the presence of Lord Krishna, text 39. Мы читаем сегодня первую песню, главу 9. Уход Бишмы в присутствии Господа Кришны. Текст 39. 39. Да, это правильно. 39. 39? Yeah, that's correct. Okay. And do we have the verse? No, I think so. Okay, so I'll just read the verse, yeah? Vijayarata kutumba atato tre, dritahaya rashmani touch triyakshiniye, bhagavati ratir astu me mamor shor, yam iha niriksha hata gata swarupam. Do you want to do Poslovny перевод или нет? Обычно. Обычно, да. Продолжайте. Shri Shri Jagannath Baladev Siddhanta Devi Shri Shri Nitai Chaitanya Chaitanya. We have one person who don't understand Russian. So. Really? A rare. Where are you from? From Tallinn. Oh, you are. Okay. And I think you can just do it in Russian. Okay. And I'll speak English. Vijaya, Vijaya, Arjuna, Arjuna, Радха, Радха, Колесница, Колесница, Кутумбе, Кутумбе, то, что защищает любой ценой. то, что защищает любой ценой. Krishna. Ата-тотре, Антатотре, с кнутом в правой руке. с кнутом в правой руке. Тритахая, Тритахая, управляя лошадьми. управляя лошадьми. Рашмини, Рачини, веревки. веревки. Татшрия, Ташрия, прекрасный. прекрасный. Икшания, Икшания, вида. вида. Бхагавати, Бхагавати, к личности Бога. личности Бога. Ратихасту, Радихасу, пусть мое влечение. пусть мое влечение. Мумуршо, Мумуршо, тот, кто скоро умрет. тот, кто скоро умрет. Ям, Ям, кому. кому. Иха, Иха, в этом мире. в этом мире. Нирикшья, Нирикшья, глядя. глядя. Хатаха, Гатаха, те, кто умер. те, кто умер. Гатаха, Гатаха, достигли. достигли. Сварупам, Сварупа, изначальные формы. изначальной формы. Translation. At the moment of death, let my ultimate attraction be to Sri Krishna, the personality of Godhead. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjuna, who stood with a whip in his hand and a bridle rope in his left, who was very careful to give protection to Arjuna's chariot by all means. Those who saw him on the battlefield of Kurukshetra attained their original forms after death. Перевод. Пусть в момент смерти меня привлекает только Шри Кришна, личность Бога. Я сосредотачиваю свой ум на колесничем Арджуне, который стоял с кнутом в правой руке и вожами в левой, и тщательно следил за тем, чтобы любой ценой уберечь колесницу Арджуны. Те, кто видел его на поле битвы Курукшетра, обрели после смерти свою изначальную форму. Okay, so I'll read the purport. It's a bit long. So, anyway. Я прочитаю комментарий, он немного длинный, но быстро. A pure devotee of the Lord constantly sees the presence of the Lord within himself because of being transcendently related by loving service. Such a pure devotee cannot forget the Lord for a moment. This is called trance. The mystic yogi
tries to concentrate upon the supersoul by controlling the senses from all other engagements, and thus he ultimately attains samadhi. A devotee more easily attains samadhi or trance by constantly remembering the Lord's personal feature along with his holy name, fame, pastimes, etc. Therefore, the concentration of the mystic yogi and that of the devotee are not on the same level. The concentration of the mystic is mechanical, whereas that of the pure devotee is natural in pure love and spontaneous affection. Bhishma Dev was a pure devotee, and as a military marshal, he constantly remembered the battlefield feature of the Lord as Parthasarathi, the chariot driver of Arjuna. Therefore, the Lord's pastime as Parthasarathi is also eternal. The pastimes of the Lord, beginning from his birth at the prison house of Kamsa up to the Moshala Leela at the end, all move one after another in all the universes, just as the clock hand moves from one point to another. And in such pastimes, his associates like the Pandavas and Bhishma are constant, eternal companions. So Bhishma Dev never forgot the beautiful feature of the Lord as Parthasarathi, which even Arjuna could not see. Arjuna was behind the beautiful Parthasarathi, while Bhishma Dev was just in front of the Lord. As far as the military feature of the Lord is concerned, Bhishma Dev observed this with more relish than Arjuna. All the soldiers and persons on the battlefield of Kurukshetra attained their original spiritual form like the Lord after their death, because by the cautious mercy of the Lord they were able to see him face to face on that occasion. The conditioned souls rotating in the evolutionary cycle from the aquatics up to the form of Brahma are all in the form of Maya, or the form obtained by one's own actions and awarded by material nature. The material forms of the conditioned souls are all foreign dresses, and when the conditioned soul becomes liberated from the clutches of material energy, he attains his original form. The impersonalist wants to attain the impersonal Brahman feature of the Lord, but that is not at all congenial to the living sparks, parts and parcels of the Lord. Therefore the impersonalists fall down and get material forms, which are all false to the spirit soul. A spiritual form like the Lord's, either two-handed or four-handed, is attained by the devotees of the Lord, either in the Vaikunthas or in the Goloka planet, according to the original nature of the soul. This form, which is said present spiritual, is the Swarup of the living being, and all the living beings who participated on the battlefield of Kurukshetra on both sides attained their Swarup, as confirmed by Bhishma Dev. So, Lord Sri Krishna was not merciful only to the Pandavas. He was also merciful to the other parties, because all of them attained the same result. Bhishma Dev wanted the same facility also, and that was his prayer to the Lord, although his position as an associate of the Lord is assured in all circumstances. The conclusion is that whoever dies looking on the personality of Godhead, within or without, attains his Swarup, which is the highest perfection of life. Комментарий Шри-Прабхупады. Чисто преданные Господа, трансцендентно связанные с Ним преданным служением, постоянно ощущают в себе присутствие Господа. Такой чистый преданный не может даже на мгновение забыть Господа. Это называется трансом. Мистик, йог, удерживая чувства от любой посторонней деятельности, старается сконцентрировать ум на сферу души и в конце концов достигает самадхи. Преданному уже легче достичь самадхи транса. Для этого он постоянно вспоминает личностный аспект Господа, Его святое имя, славу, игры и прочее. Поэтому сосредоточение йога-мистика и сосредоточение преданного неравнозначны.
Мистик достигает сосредоточения механически, но к преданному сосредоточение приходит естественным образом в результате чистой любви и спонтанной привязанности. Бишмадева – чистый преданный, и поскольку он был воином и полководцем, то постоянно вспоминал облик Партха-саратхи, колесничего Арджуны, явленный Господом на поле битвы. Следовательно, Господь Вишну играет роль Партха-саратхи. Игры Господа, начиная с его рождения в тюрьме Камсы и до завершающей Мамшала Лилы, проходят одна за другой во всех вселенных, подобно стрелкам часов, которые движутся по циферблату. И во всех этих играх его постоянно сопровождают вечные спутники – Пандавы и Бишма. Бишмадева ни на мгновение не забывал прекрасный образ Господа Партха-саратхи, которого не мог видеть даже Арджуна. Арджуна находился за спиной прекрасного Партха-саратхи, а Бишмадева был прямо перед Господом. Образ Господа воина доставлял Бишмадеве больше наслаждения, чем Арджуна. Все воины и те, кто присутствовал на поле битвы Курукшетры после смерти, обрели свою изначальную духовную форму, подобную форме Господа, так как бы по беспричинной милости Господа могли видеть его перед собой в этот момент. Все обусловленные души, вращающиеся в эволюционном цикле от рыб до Брамы, помещены в форму майи, то есть форму, которая их в соответствии с их действиями наделяет материальная природа. Материальные формы обусловленных душ являются внешними одеяниями, но когда обусловленная душа вырывается из тисков материальной энергии, она принимает свою изначальную форму. Имперсоналисты хотят попасть в Браман, безличное сияние Господа, но это не соответствует природе живых искр, неотъемлемых частиц Господа. Поэтому имперсоналисты вновь падают и получают материальные формы, чуждые духовной душе. Но преданные Господу получают духовную форму, подобную форме Господа, с 2 или 4 руками на планетах Вайкунтхах или на планете Галока в соответствии с изначальной природой души. Это полностью духовная форма сварупа живого существа, и все живые существа, участвовавшие в битве на Курукшетре с обеих сторон, обрели свою сварупу. Бишмадева подтверждает это, так что Господь Шри Кришна был милостив не только к пандавам, он был милостив и к другим группировкам, поскольку все они достигли одинакового результата. Бишмадева хотел иметь такую же возможность, и хотя ему всегда было гарантировано положение спутника Господа, он молил его об этом. Можно сделать вывод, что всякий, кто умирает, созерцая личность Бога внутри или вовне, обретает свою сварупу, и в этом высшее совершенство жизни. Vijayarata kutumba atato tre, tritahaya rashmini tach triyek shaniye, bhagavati ratirastu ne mamor shor, yam iha niriksha hata gatasvarupam. At the moment of death, let my ultimate attraction be to Sri Krishna, the personality of Godhead. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjuna, who stood with a whip in his hand and a bridle rope in his left, who was very careful to give protection to Arjuna's chariot by all means. Those who saw him on the battlefield of Kurukshetra attained their original forms after death. Пусть в момент смерти меня привлекает только Шри Кришна, личность Бога. Я сосредотачиваю свой ум на колесничем Арджуне, который стоял с кнутом в правой руке и ножами в левой, и тщательно следил за тем, чтобы любой ценой уберечь колесницу Арджуны. Те, кто видел его на поле битвы Курукшетра, обрели после смерти свою изначальную форму. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shivati Bhakti Vedanta Swaminiti Name Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dejatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarubhyascha kripasindubhya evacha. Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. You understand my English all right? Okay. Right, so
This is Bhishma Dev speaking just as he's about to pass away. Итак, это говорит Бишмадев прямо перед тем, как оставить тело. Can you all hear? Вы слышите? Да. Ясно, да? Okay. Yes. And there's a number of interesting points which come up here. И здесь несколько интересных вещей, которые выходят наружу. Right. First point that Prabhupada addresses is the difference between the mystical yogis or Ashtanga yogis and the devotees or bhakti yogis. Первое, к чему обращает внимание Прабхупад, это разница между мистическими йогами-мистиками и преданными, то есть бхакти-йогами. Yeah. And this is a point Prabhupada makes repeatedly in many purports in Srimad Bhagavatam. И это та вещь, на которую Шрила Прабхупада указывает постоянно во многих комментариях Шримад Бхагаватам. Right, that the mystical yogi or Ashtanga yogi, they particularly are trying to realize the supersoul, Paramatma. Йоги-мистики или аштанга-йоги, они постоянно пытаются понять сверхдушу. Yeah, okay. And they do that by rigidly stopping their senses from engaging with material objects. И они делают это, строго ограничивая свои чувства от материальных Objects. объектов. Yeah. So they just use force actually on themselves. Таким образом, они просто используют силу по отношению к себе. Yeah, just somehow get the mind to focus and not let it go anywhere else. Каким-то образом взять ум и не отпускать его никуда. Therefore, Prabhupada refers to their process as being mechanical and not natural. Поэтому Шрила Прабхупада говорит о том, что этот процесс механический и неестественный. But the devotees, at least the end result of focus on Krishna, which they're trying to achieve, they do it in a natural way. Но преданные, как результат, которого они хотят достичь, фокусируются на Кришне. И это естественно. 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 Yeah. So the pure devotee, the devotees, what they are trying to do is develop love for Krishna. Итак, преданные, то, что они пытаются сделать, это развить любовь к Кришне. And once you develop love for anyone, then you cannot stop your mind from focusing on them. И если мы развиваем любовь к кому-то, то тогда мы не можем перестать фокусироваться на этом человеке. Yeah. You know, in the popular music world, there's a number of songs like that. Знаете, в популярной музыке очень много песен об этом. Yeah, that I can't get you out of my mind. Я не могу выпустить тебя из своей головы. Yeah. I remember many years ago, it was actually in the 80s in South Africa. Я помню, много лет назад, это было 80-е в Южной Африке. We were raising funds for building one of our temples. Мы собирали пожертвования, чтобы построить храм. And one day we had permission in a shopping mall, but one day they put us next to the music shop. И
И у нас было разрешение проповедовать в торговом центре, и в один день мы были прямо напротив музыкального магазина. Okay, near Propavedavat, no. Razdavati, Sabirat, Поверхностно. Yeah, actually we were selling. But anyway, the whole day, from about 8:30 till about 5 or something, they played one song. И целый день, где-то с 8:30 утра до 5-6 вечера, они играли одну и ту же песню. Stevie Wonder, I just called to say I love you. Стиви Вандер, я просто звоню сказать тебе, что я люблю тебя. All day. And by the time we went home in the evening, this song was just running through our minds. Целый день, и к тому времени, как мы вернулись оттуда, эта песня все время звучала у нас в голове. So we're sitting on the train chanting japa. Ты сидишь в поезде, читаешь джапу. Hare Krishna, Krishna Krishna, I just called. And it was like an addiction almost. Это было уже как зависимость. Yeah. So anyway, when the mind really becomes attached in a positive, like the mind is attracted, then it's not so easy to break that attraction. И когда ум становится привязанным в позитивном ключе, то не так уж легко потом от этого отказаться, забыть это. And that is the state of the very elevated devotees. И это положение очень возвышенных преданных. Yeah, they practically can't forget Krishna. Они практически не могут забыть Кришну. Like we see the gopis after Krishna had left Vrindavan, Как, например, гопи после того, как Кришна ушел из Вриндавана, they would get together and just talk about Krishna. они собирались вместе и просто говорили о Кришне. And sometimes one of them would say, you know, Krishna has treated us badly. И одна из них говорила, например, Кришна обошелся с нами очень плохо. So he doesn't need us, and we must show him we don't need him. То есть мы ему не нужны, и мы должны показать ему, что он нам тоже не нужен. So I'm going to stop thinking of Krishna. Так что я перестаю думать о Кришне. Yeah, I'm going to stop thinking of how I danced with him. Так что я перестаю думать о том, как я с ним танцевала. Then I'm going to stop thinking of how I embraced him. А теперь я перестаю думать о том, как я обнимала его. Then I'm going to stop thinking of how I talked with him. А потом я перестану думать о том, как я разговаривала с And ним. I'm going to stop thinking of how I looked at him. И я перестаю думать о том, как я смотрела на него. And she realized she couldn't stop thinking of him. И тогда она понимала, что она не может перестать думать о нем. So this we want, actually. Этого мы на самом деле хотим. You know, another sort of version of it was with Kamsa, just not long before he died. Такая версия этого была с Камсой незадолго до того, как он умер. He would try to sleep at night, Он пытался спать ночью, but he'd lie there, and in his mind's eye, he would just see Krishna. Он лежал и у себя в уме видел Кришну. Yeah, in his mind's eye. Anyway, and he realized, I'm thinking of Krishna, I must stop. Он думал, я думаю о Кришне, нужно остановиться. Yeah. But then, okay, I'm going to stop. So then he found, again, he's thinking of Krishna. Сейчас я остановлюсь, и потом он ловил себя на том, что он опять думает о Кришне. Oh no, I must stop.
ой, нет, нужно остановиться. Then again he's thinking of Krishna. Потом опять он думает о Кришне. So he was going actually a little insane in this way. Так что он немного даже сошел с ума в такой степени. Right. So even Narada Muni actually makes the point that I think Kamsa, and there's one or two others, Shishupal, people who hated Krishna, I think they're more advanced than me. Даже Нарада Муни отмечал, что Камса и Шишупала, те, кто ненавидели Кришну, они более возвышены, чем я. Because they couldn't stop thinking of him. Whereas me, I have to be careful to make sure that I keep remembering him. Потому что они не могли перестать думать о нем, а я должен следить за тем, чтобы не забывать о Кришне. Yeah, right. So even Prabhupada makes the point that in a certain sense, it doesn't really matter if you think of Krishna positively or negatively. Даже Прабхупада отмечает, что в какой-то степени это не важно, думаем мы о Кришне позитивно или негативно. But if you're going to think about Krishna negatively, you have to think about him all the time. Но если вы думаете о Кришне негативно, вы должны думать о нем все время. And Prabhupada points out the case of King Vena. И Прабхупада приводит в пример случай с царем Веной, Who hated the Supreme Lord, который ненавидел Верховного Господа, but he didn't hate him enough to think about him all the time. но он не ненавидел его настолько достаточно, чтобы ненавидеть его все время, думать о нем все время. Sometimes he'd think about other things, Иногда он думал о других вещах. like he'd think about how great he was. Например, он думал о том, какой он великий. Yeah, and so Prabhupada makes the point that unlike Kamsa and Shishupal, who got liberation, Vena didn't. Так что Прабхупада отмечает, что в отличие от Камсы и Шишупала, которые получили освобождение, Вену его не получили. Vena went to hell. Он пошел в ад. Yeah. So, therefore, it's not really recommended that we try to hate Krishna. Поэтому не очень рекомендовано пробовать ненавидеть Кришну. Better to try to develop love for Krishna. Лучше пытаться развивать любовь к Кришне. And Krishna, the good news is Krishna is very lovable. Хорошие новости в том, что Кришна, он очень любвеобильный. Lovable, yeah. We are not as lovable. А мы не такие. We're not, yeah. Even when we get into just ordinary loving relationships, Даже если мы вступаем в обычные любовные отношения. sometimes we forget the person we're meant to be loving. Иногда мы забываем личность, которую любим. Sometimes we fall out of love with that person. Иногда мы перестаем любить этого человека. And we start loving another person. И начинаем любить другого человека. So, yeah, because the other person is not so lovable. Потому что эта личность, она не так привлекает. No, you could say that. They're not as attractive. Не так любящая. Любящая. Lovable. Подходит для того, чтобы Ну, перевод как любовь. Okay, Libes Bequetus. Yeah, and we are not so lovable because sometimes we are selfish. И мы тоже не такие любвеобильные, иногда мы
мы эгоистичны. Sometimes we will not do what the other person wants us to do. Иногда мы не делаем то, что другой человек хотел бы, чтобы мы сделали. But Krishna always looks after his devotees. Но Кришна всегда смотрит за его преданными. In the 12th chapter of Bhagavad Gita, the last 8 verses, В 12 главе Бхагавад-гиты последние 8 стихов. there Krishna says, if you have this quality and that quality and this other quality, then you'll be very dear to me. Кришна говорит, если у тебя будет вот это качество, и вот это качество, и еще вот это качество, тогда ты будешь дорог мне. So for 8 verses, he lists out a whole lot of qualities. And each verse he says, you have these qualities, then you'll be dear to me. То есть на протяжении 8 стихов он приводит список качеств и говорит, что вот если будут эти качества, то тогда ты будешь дорог мне. So there's one lecture of Srila Prabhupada on the first 2 of those 8 verses. И есть лекция Шрилы Прабхупады про эти 2 стиха, 2 из 8. Trinatsat e Chatirnatsat. And Prabhupada says that yes, here Krishna is explaining, here it is being explained how Krishna will love me. И Прабхупад сказал, что здесь объясняется, как Кришна будет любить меня. Yeah. How I can become such a person that Krishna will just naturally love me. Как я могу стать таким человеком, которого Кришна будет естественно любить? But, if I am such a person, that sometimes I may love him. Но и если я буду таким человеком, то иногда я тоже буду любить его. But some other times I'd rather do something else. Но в другие времена я буду делать что-то другое. Yeah. Sometimes I would rather watch Dom Dwa. Иногда я лучше посмотрю Дом 2. Повторять Japo. Потом. And chant japa later. I'll chant japa later. Да, я прочитаю джапу потом, позже. Means I don't really love Krishna Значит, that much. Значит, я на самом деле не люблю Кришну так сильно. In fact, we would say we don't, in that condition, we don't really love Krishna. It's some other sort of phenomena. В таком состоянии мы на самом деле не любим Кришну. Это какой-то другой вид феномена. So like this, Prabhupada makes this point that the position of the devotee is better than that of the Ashtanga yogi. И таким образом Прабхупада говорит, что позиция преданного лучше позиции аштанга-йоги. Because even though the Ashtanga yogi is focused on the Lord, даже несмотря на то, что аштанга-йог сфокусирован на Господе, but the relationship is just not as deep as the devotee's relationship. но отношения не так глубоки, как у преданного. Then the next interesting point is about the nature of Bhishma's love for the Lord. И следующий интересный момент – это природа любви Бхишмы к Господу. There are 12 types of loving relationships which can be had with Krishna. Вы знаете, что есть 12 типов отношений, которые могут быть с Кришной. The first 5 are the main types. Первые 5 основные типы. That's neutral, Это нейтрально. then as a servant, as a friend, Как слуга, как друг, as a parent, and as a conjugal lover. как родитель и как любовник. Yeah. And then there's 7
So those are the primary loving relationships. Then there's 7 secondary. То есть это основные 5, и потом есть еще второстепенные 7. Like anger. Как злость. Interesting. You can have a loving relationship with Krishna in which you are angry. У вас могут быть любовные отношения с Кришной, в которых вы злитесь на него. It doesn't mean like the normal anger. Это не обычная злость. You know, someone steals your samosa. Например, кто-то украл вашу самосу. Oh, you get very angry. Вы очень сильно разозлитесь. Actually, there was an incident with Srila Prabhupada. Вообще был случай со Шрилой Прабхупадой. Prabhupada took the first group of Western devotees to India. Прабхупад привез первую группу преданных из Запада в Индию. From the West to India. Yeah, okay. And one time he took them to the ashram of one of his godbrothers. И один раз он привел его в ашрам одного из своих духовных братьев. And that devotee cooked for Prabhupada and his disciples every day. И этот преданный готовил для Прабхупады и его учеников каждый день. And Prabhupada took prasadam every day with his disciples. И Прабхупада принимал прасад каждый день со своими учениками. And he didn't really eat much, Prabhupada. И он, в принципе, немного ел. And while the disciples are eating, his Prabhupada's remnants would be distributed to them. И пока Прабхупада ел, остатки пищи распространялись его ученикам. And one day that happened, and one disciple got Prabhupada's gulab jamun just put on his plate. И в какой-то день это происходило, и один преданный получил гулаб-джамун Прабхупады просто на свою тарелку. And Prabhupada had taken a bite from it. И Прабхупада откусил его. Ooh, so this is Maha Prasad. Так что это Маха Прасад. So the devotees looking at it. И преданный смотрит на него. Oh, look, I got the mercy. Я получил милость. Haribol. And another devotee came and quickly grabbed the gulab jamun. Но подошел другой преданный и быстро забрал этот гулаб-джамун. And in the mouth, И сразу в рот положил. it went to the place of no return. Он ушел в место без возврата. So the first devotee who had initially received it, he got very upset. И первый преданный, который в первую очередь получил этот гулаб-джамун, был очень сильно расстроен. And he went to Prabhupada and complained И он пошел к Прабхупаде и пожаловался, that this Srila Prabhupada, this devotee, I got your Maha Gulab Jamun, and this devotee, whoever it was, this devotee, he stole it from me. Прабхупад, я получил ваш Маха Гулаб-джамун, а вот этот преданный украл его. And he was hoping that Prabhupada would say, oh, that's very bad, chastise the devotee. И он надеялся, что Прабхупад скажет, о, это очень плохо, и отругает этого преданного. But Prabhupada said, oh, he was very intelligent. Прабхупад сказал, о, он был очень умен. Yes, so then Prabhupada said, there are 2 types of devotees. Следующее, Прабхупад сказал, что есть 2 типа преданных. One likes to eat prasadam. Одни любят есть прасад, The other likes to serve prasadam. другие любят распространять прасад, служить прасад. No. Prabhupada said, they're both good. И Прабхупад сказал, что они оба хорошие. So you can think which category you're in. Вы можете подумать, в какой вы категории. But then Prabhupada said, but still, the one who likes to serve prasadam is better. Но
потом Прабхупада сказал, что тот, кто любит служить прасаду, он лучше. Anyway, okay. So then there's another one called wonder. Следующий называется удивляющийся. Like, wow. Seeing the universal form, that's wonder. Как вау, и видит вселенскую форму. Это вот удивление. Then there's another one called comedy. Следующий называется комедийный. Like Madhu Mangal, Krishna's funny Brahmin friend, he makes many jokes. Как Мадху Мангал, смешной друг Кришны, который говорит много шуток. Then there's another one, mercy. Следующий — это милость. And Mother Yashoda, she is particularly, well, she's in parental mood, but of the secondary rasas, mercy is very prominent. Как матушка Яшода, она, конечно, в родительской расе, но из второстепенных у нее превалирует милость. Then there's another one, horror. Следующий — ужас. Then there's another one, shock. Следующий — шок. Yeah, and that's them. И вот они все. And Bhishma is particularly in the rasa of chivalry. Chivalry? Like a heroic warrior. И Бхишма, он постоянно в рыцарской расе. So it's, and the way in which he acted in his rasa with Krishna in that regard, you know, it's very extraordinary. И то, как он действовал в своей расе, в этом смысле, это очень необычно. Yeah, like in the battle of Kurukshetra, he attacked Krishna. Как, например, на поле битвы Курукшетра он нападал на Кришну. And he really attacked him, he was not playing. И он правда нападал на него, он не играл. And he fired arrows at Krishna. И он пускал стрелы в него. And they hit Krishna. И они попадали в And there Кришну. was blood, some transcendental blood on Krishna's body. И была трансцендентная кровь на теле Кришны. And you might think, you know, what has this got to do with love for Krishna? И вы можете подумать, какая здесь может быть любовь к Кришне. But there is such a relationship. Но есть вот такие отношения. Yeah. So, and Krishna relishes it. He enjoys it when he is attacked like that. Кришна наслаждается, когда на него таким образом нападают. You know, like some people, they like to fight. Например, некоторые люди любят драться. Yeah. I've met soldiers who, you know, I ask them, why did you join the army? Я встречал солдатов и спрашивал, почему вы присоединились к армии? Because, you know, coming from a hippie background, you'd think, you know, fighting people, that's terrible. Потому что если вы вышли из среды хиппи, вы думаете, что сражаться с людьми это ужасно. But those people, they told me, I like to fight. Но эти люди говорили мне, я люблю сражаться. So yeah, it's part of human nature, at least for some people, that they really like to fight. Это часть природы некоторых людей, что они правда очень любят сражаться. And how is it that characteristic is in some people? И как это может быть, что есть такое качество у некоторых людей? It's because it's in Krishna. Это потому что это есть в Кришне. Not always, but sometimes he enjoys fighting. Не всегда, но иногда ему нравится драться. And for example, that's why Ajay and Vijay became Hiranyaksha and Hiranyakashipu. И, например, поэтому Джая и Виджая стали
Хираньякши и Хираньякашипу. So, because the Lord wanted to have a really good fight. Потому что Господь хотел, чтобы у него была очень классная драка. Even better than a fight he could have with Bhishma. Даже лучше, чем та драка, которая была у него с Бишмой. Because Krishna was thinking, if I fight with a devotee and it looks like he's going to kill me, the devotee will stop, he won't kill me. Потому что он думал, что если я буду драться с преданным и будет подходить к тому, что он как будто бы меня должен убить, то он остановится и не убьет меня. But if someone is really a demon and he really wants to kill me, then I'll have a really good fight. Но если будет настоящий демон, который правда будет хотеть убить меня, это будет реально классная драка. So that rasa in Sanskrit is called vira. И эта раса на санскрите называется вира. Vira. And Prabhupada translates it here, what I'm reading from, as chivalry. И Прабхупада переводит ее здесь, там, откуда я читаю, как рыцарская. But more often than not, vira, like the typical meaning, is heroicness. Но типичный перевод это героическое, геройское. Yeah. So Bhishma was not only in that sort of rasa. Бишма был не только в этой расе. He was also in a parental type of rasa. Он также был в родительской расе. But that vira rasa was also very prominent and sometimes would become the main rasa. Но эта геройская раса была очень сильной у него и иногда она становилась основной. Right. So, and Prabhupada makes the point in the purport here that in that sense, Bhishma was enjoying the situation in the battle more than Arjuna was. И Прабхупада в этом комментарии отмечает, что в этом смысле Бишма больше наслаждался ситуацией, чем Арджуна. Yeah, Arjuna is Parthasarathi. Well, no, sorry. Krishna is Parthasarathi, the chariot driver of Arjuna. Кришна Партхасаратхи, колесничий Арджуны. And this is an eternal pastime of the Lord. И это вечная игра Господа. Yeah. And it's a really amazing pastime Это правда удивительная игра for Arjuna and for Krishna. для Арджуны и для Кришны. You know, there's a description that normally the warrior on a chariot, the warrior will be sitting on a raised platform in the chariot, and the chariot driver will be on a lower level controlling the horses. Есть описание, что обычно воин, он на возвышении на колеснице, а колесничий, возничий, он ниже. Yeah, so the warrior, you know, he can see very easily all around him, and the driver is not blocking his vision like being straight in front of him. Таким образом, воин видит все, что вокруг него происходит, и колесничий не загораживает ему вид. So the pictures our devotees have done of that situation, they don't show it like that. Но картины, которые преданные написали, они не показывают это таким образом. Yeah, there's Arjuna standing, and there's Krishna like right in front of him, blocking the view. Есть Арджуна стоит, и Кришна прямо перед ним загораживает ему вид. Yeah, right. But in that other version, where, you know, you find pictures with this other version, Но если найти картины другой версии,
then the warrior is sitting on a higher level. То воин, он сидит на возвышении. And he's directing the driver with his feet. И он направляет колесничего своими ногами. Like this, turn right, you press on the chariot driver's right shoulder, means you don't have to say anything, just turn right. Поверни направо, и он толкает ногой в правое плечо, ничего не говоря. Right. Push with the left foot, turn left. Толкаешь его левой ногой, значит, поверни налево. Push forward, accelerate. Толкаешь вперед, значит, нужно вперед. Accelerate. Посередине. And pull back on the shoulder, slow down. А если вниз, то тогда замедлиться. And Krishna was enjoying the feel, having the touch of the lotus feet of Arjuna. И Кришна наслаждался прикосновениями лотосных стоп Арджуны. Yes. This is Krishna. He's the devotee of his devotee. Кришна преданный своих преданных. Yeah, anyway, the point is made though that Bhishma Dev was enjoying the fighting with Krishna more than Arjuna was enjoying driving the chariot of Arjuna. More than Arjuna was enjoying more than Arjuna was enjoying having Krishna drive his chariot. И вот здесь отмечено, что Бхишма больше наслаждался сражением с Кришной, чем Арджуна наслаждался тем, что Кришна его колесничий. Arjuna was behind Krishna. Арджуна был за Кришной. And Krishna's back is very beautiful. И спина Кришны очень красивая. But Krishna's front is more beautiful too. Но перед Кришной более красивый. Like when you see pictures of people, if it's just their back, it's not so interesting. Как если мы видим картины, фотографии с людьми со спины, это не так интересно. So Arjuna was seeing Krishna's back, Bhishma was seeing Krishna's front. Арджуна видел спину Кришны, а Бхишма видел лицо Кришны. So Prabhupada describes this here. Прабхупада это описывает здесь. Then the other thing which Prabhupada focuses on is this idea expressed in the verse of everyone who saw Krishna on the battlefield and was killed, they attained their swarups, means their original forms after death. Также Прабхупада отмечает здесь то, что было сказано в стихе, что все, кто видел Кришну на поле битвы Курукшетры и оставил тело там, получили свои сварупы, то есть свои изначальные формы. Right. Either, Prabhupada says, either in the Vaikunthas or in Goloka. И Прабхупада говорит, как на Вайкунтхе, так и на Галоке. According to the original nature of the soul. Исходя из естественной природы души. Does it say that in the Russian? Do you remember? Anyway, I'll have a look. So, in other words, Prabhupada is saying pretty clearly there that originally we were in the spiritual world. И таким образом Прабхупада здесь достаточно ясно говорит, что изначально мы были в духовном мире. I mean, it sounds like that from what Prabhupada's saying. Это так звучит из слов Прабхупады. Right. And there's one verse from the Bhagavatam. И есть один стих в Бхагаватам. Muktir hitvanyata rupam swarupena vyavastiti. That real mukti, real liberation means swarupena vyavastiti, when you achieve your swarup. Что настоящее освобождение, настоящее мукти значит, когда вы получили свою изначальную сварупу.
Yeah, swa. Swa means your own, like, really is an essential part of you. Сва значит правда существенная часть вас. Right. And rupa can mean form or just your being. Рупа может значить форму или ваше естество. Yeah. Susheshva. No? Anyway, it's okay. Yeah, so that particular verse that we just mentioned, it comes in the context is there's some discussion about impersonal liberation. Этот стих, который я сейчас привел, он к тому, что здесь говорится о Revolted. No, what means liberation? You told about this Impersonalism. Безличном освобождении. So, yeah, the question is, what's the best liberation or real liberation? Так что вопрос встает, какое освобождение лучше? So the Bhagavatam is saying that Muktir Hidvanyatam Rupam, the real form or the real nature of liberation is Swarupena Vyavastati, when you achieve your real, actual nature. Таким образом, здесь говорится, что наилучшее освобождение, когда мы получаем свою сварупу, свою настоящую природу. Which is as a person and as a servant of the Lord. Личностное и как слуга Господа. And this is eternal. И это вечно. Whereas, as Prabhupada points out, that whatever mukti or liberation the impersonalists get, it's temporary. Что мукти, освобождение, которое получают имперсоналисты, оно временно. Lord Brahma says in 2nd chapter of the 10th canto, Господь Брахма говорит во второй главе 10-й песни, that patantyada, the impersonalists, they fall down again. Что имперсоналисты, они падают снова. Yeah, because they have no regard or no appreciation for the Lord's personal form. Потому что у них нет уважения к личностной форме Господа. Господа. Yeah, so Prabhupada makes the point that a spiritual form for us, a spiritual form, whether it be two-handed in Goloka or four-handed in Vaikuntha, Прабхупада отмечает, что духовная форма, будь ли она двурукой или четырехрукой на Вайкунтхе, so this is attained by the devotees она достигается преданными, when they go either to Goloka, two-handed, or to Vaikuntha, they get a four-handed form. что либо они попадают на Вайкунтху с четырехрукой формой, либо на Галоку с двурукой формой. And Prabhupada says, according to the original nature of the soul. Исходя из изначальной формы души. This is special mercy from the Lord. Это особая милость Господа. These people were fighting with him. Эти люди сражались с ним. Yeah, and he didn't kill them, but they were killed while they were seeing him. Он не убил их сам, но они были убиты, когда они видели его. Arjuna
was distributing his mercy Арджуна распространял его милость in the form of his arrows. в виде его стрел. Yeah. And so those people generally, they would see Krishna there. И таким образом они видели Кришну там, And they went back to Godhead. и они вернулись обратно к Богу. Haribol. Okay, so this is all very interesting. Да, это все очень интересно. And Prabhupada says the conclusion is, whoever dies, this is the last sentence, whoever dies looking on the personality of Godhead, either within himself or herself, or outward, seeing the Lord somewhere around you, attains their swarup, which is the highest perfection of life. И Прабхупада говорит, что можно сделать вывод, что всякий, кто умирает, созерцая личность Бога внутри или вовне, обретает свою сварупу, и в этом высшее совершенство жизни. Yes, that's a good translation. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Any comments or questions? Какие-нибудь вопросы или комментарии? Or words of wisdom from Vishwavasu Prabhu? Слова мудрости от Вишвавасу Прабху Or Srivatsa Prabhu? или Шриватса Прабху? Stashya Prabhu. You want to say anything? Okay. Вишвавасу Прабху вопрос. Когда Шрила Прабхупада сражался с одним человеком, который мешал нам построить храм, Прабхупада Ивановича, и под конец он оставил тело. Куда же делся? Куда же делся этот человек? Srila Prabhupada was fighting with a person who didn't let him to build a temple. Okay. Where gone this person? Interesting вопрос. Interesting question. Yeah. Srila Prabhupada никогда не сказал, точно так. No, okay. Srila Prabhupada never told. He didn't directly talk about that. But one thing Prabhupada did say, Но одну вещь Прабхупад сказал, that we will all be, just shortly after, Prabhupada said, we will all be together in Goloka Vrindavan. Вскоре после этого он сказал, мы все будем вместе на Галоке Вриндаване. Yes, including ISKCON Tallinn. Включая ISKCON Tallinn. Actually, he didn't say that, but he did say we'd all be together. Он не говорил конкретно этого, но сказал, что мы все будем вместе. But then he said, but Mr. Nair will not be there. Но сказал, что мистер Найер не будет там. Yeah. Actually, you know what? You should read the book by Giriraj Maharaj. Вообще, знаете, вам нужно прочитать книгу, которую написала Гирирадж Махарадж. Prachitane. Прочитаешь, да? Oh, you should. It is really amazing. Правда, стоит, она удивительна. And it talks about this whole thing in great detail. Рассказывает обо всем этом очень детально. So, it doesn't sound so hopeful for Mr. Nair. Не звучит очень обнадеживающе для мистера Найера. Yeah, but you never know, because he was, first of all, he was a Hindu man. Мы никогда не знаем. Во-первых, он был Hindu. Индусский человек. Да, индийцем. Hinduism. So he knew about Krishna, Он знал о Кришне, but he was offensive. но он оскорблял. He was really offensive, actually. Очень много, на самом деле.
So it seems like he'd have to take the reactions for his offenses first. И выглядит так, что, скорее всего, он должен был получить реакции за его оскорбление сначала. And that they would be pretty big reactions. И это будут достаточно большие реакции. Is that okay? Srivastava Prabhu. Yes, Prabhu. Нет, вопрос, как связано живое существо, как увидеть живое существо. How to see the living entity. Вот вы говорили, что живое существо, оно может проявлять разные расы, и любви, там, и эмоции вот эти вот все разные. И вот зависит ли ну вот да, материальные гуны природы. То есть зависит ли это сознание, как оно проявляется, как живое существо себя ведет в физическом теле. Вот, сознание, допустим, в гуне благости, в страсти, в невежестве. Вот. С одной стороны, зависит это или нет, как оно себя влияет. Потому что, с одной стороны, материя, она не влияет на живое существо. Но, значит, это живое существо имеет такое сознание, наверное, что оно попадает под влияние благости, страсти или невежества, или трансцендентное как бы, сознание имеет, или падшее живое существо. То есть вот как понять, как вот увидеть это? Okay. I mean, I got the basic idea, but what's the exact point? То есть влияет ли материя на живое существо, и живое существо, оно тогда делает свой выбор, находиться или под влиянием невежества, или благости, страсти, или на трансцендентном уровне. So the living entity depends on material things, or he can choose. Material modes. Yeah, or he can choose by himself that he will be in this or that. Okay, если я понял вопрос, и я не знаю, если я понял достаточно ясно, конечно, это возможно делать выбор как себе, и not просто потому что я в большинстве у меня есть гуна невежества, и поэтому я должен выбрать что-то, потому что я в невежестве. Как выбора нет, понимаете? Но, как сказать, we don't have like an absolute ability just to choose just anything. У нас нет абсолютной способности что-то выбрать просто. But, just choose anything. But there, at least to some degree, Но в какой-то степени there's some freedom to choose. есть какая-то свобода выбрать. But there's influence from whatever modes are predominant in us. Но есть влияние тех гун, которые в нас доминируют. So it's like it's a mixture of your material nature and a degree of independence. То есть это совокупность материальной природы и степени свободы. Понимаете, да? И
if it's just a matter that the modes tell you, you must choose this and you have to choose that. Если бы было так, что просто гуны говорят, что вы должны выбрать, и вы выбираете. None of us would have chosen Krishna consciousness. Никто бы из нас не выбрал сознание Кришны. Не будет возможно. No, потому что есть, how to say, a degree. What's a degree? Степень. Stepin. Anyway, because there's a degree of independence, we have chosen Krishna consciousness. Потому что есть степень независимости, потому что мы выбрали сознание Кришны. Но потому что у нас есть, we have our modes. У нас есть наши гуны. Поэтому, когда мы практикуем каждый день или время от времени, мы думаем, может быть, я могу наслаждаться больше, если я смотрю Дом-2, чем повторять мои круги прямо сейчас. Понимаете? So yeah, we're in a mixed condition. Так что у нас смешанное состояние. And we have to keep on the right side of the mixture. И нам нужно придерживаться правильной стороны этой смешанности. And gradually as we progress and we become more and more free from the modes, it'll become easier. И постепенно, когда мы будем прогрессировать, мы будем меньше зависеть от гун, и нам будет легче. And finally, on an advanced level, it won't be a problem at all. И на возвышенном уровне это не будет вообще проблемой. We'll just never have any interest in anything material. У нас никогда не будет никакого интереса в чем-то материальном. Это можно так сказать, да, что это сознание, живое существо, оно определенный вид сознания проявляет, и вот гуны природы, они дают как бы спектр действий, как бы, или благость, или невежество, или нечестность, да? То есть можно так сказать, что это сознание такое. Если человек невежество, значит это живое существо, оно находится в таком сознании. Если благость, то есть можно как бы сказать, что сознание живого существа, что видит сознание живого существа. И тогда гуны, они предоставляют, в каком сознании живое существо. Гуны видят сознание живого существа. Нет, вот какое сознание, что хочет живое существо, тогда ему дается возможность действовать в определенных гунах или в других гунах. You'll have to translate that. Можно так сказать? I'm trying to understand. Can we say that какое живое существо имеет сознание? It depends on what оно помещается в living такие being гуны. have. It's Механизм put действия. on such modes. Да, это ваша карма тоже, что вы жили раньше, что вы делали. И желание, it's a combination of factors. Combination of Factors. это комбинация факторов. Это достаточно для сейчас. Прабhu. Вы рассказали, что Арджуна пинал ногой Кришну. Да. Кришна синяки будет. В левую сторону, влево, в правое плечо, вправо. Да. И становится очень сложно понять отношения Кришны и Арджуны, потому что в какой-то момент Арджуна сказал: я принимаю тебя как духовного учителя. Ну, вот у нас с духовным учителем не такие отношения, чтобы мы принимали духовного учителя. Да. Но вы знаете, когда Krishna, what did you say, what's the word? When he was the driver. Колесничий.
Когда Oh, Кришна okay. был колесничим, возничим, Ons now, what would you say, это мой долг. И Арджуна знал, что был его долг. И Кришна сказал ему, делаешь тебе долг. И поэтому Кришна принимал, Arjuna принимал делать так. That makes sense? yes. Yeah. Otherwise, how could Arjuna just accept that that Krishna would be his driver? Иначе как Арджуна мог бы принять то, что Кришна будет его колесничим? Потому что, what do you call it? Kolesnichik, is it? Колесничий. Kolesnichi. Okay. Это как не очень важное положение. Работа. Это работа судры. Это судра, да. И как будет возможно для Арджуна принимать, что мой Господь для меня, он будет как судра? Не будет возможно. Потому что он знает, он мой Господь. Я поклоняюсь Его. Но это, может быть, это как чуть-чуть йога-майя. Да. Потому что как Яшода принимает, что она мать Кришны, Бога. И она сказала Кришне, stop that. Naughty boy, don't do that. Как она сказала, перестань, не делай этого. Если она думает, что он Бог, it's just только поклоны. So it would appear that there's some yoga maya involved. Так что там была вовлечена йога-майя тоже. Not like in Goloka Vrindavan, Не так, как на Галоке Вриндаване, but some yoga maya. но в какой-то степени. Like at the end in Rama Leela, at the end after the battle, Lord Ram embraced Hanuman. Как в конце Рама-лилы, после сражения, Господь Рама обнял Ханумана. Ram Hanuman Milap, it's called, it's a famous pastime. Это называется Рам Хануман Milap, известная игра. And there are many pictures of it. Много картин есть. But Hanuman is feeling very embarrassed. Но Хануман чувствует себя очень смущенным. He is my Lord. He is embracing me. Он мой Господь, Он меня обнимает. How can I embrace him? It's just too improper. Как я могу его обнимать? Это так неподходяще. Because he is not under any yoga maya. Потому что он не под йога-майей. Yeah. He is just in awe and reverence. Awe and reverence. Respect. В почтении, Yeah, в уважении. почтение, yeah. But the residents of Dwarka and Hastinapur, well, in Dwarka there's definitely some yoga maya. Но в Двараке и в Хастинапуре, в Двараке точно есть какая-то йога-майя. Yeah. Not like Goloka, not like Gokula or Vrindavan. Не так, как в Гакуле или во Вриндаване. And Hastinapur, there's also a bit. И в Хастинапуре тоже немного. But again, it's less. Но опять-таки там меньше. But still, it's something. Но все-таки что-то есть. So, yeah, otherwise, Arjuna couldn't and wouldn't, he would have refused
Иначе Арджуна не смог бы, он бы отказался. To have the Lord act as a Sudra and work for me like I'm Bolshoi Kshatriya, ISKCON Tallinn. Чтобы Господь действовал как шудра, а я как большой кшатри. Interesting. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. So